السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ليالك سوري وهذا walaalkiina maxamed afdhoob janaalka cripto taajir meeshadan insha allah waxaan igu soo dhaweynayaa wax la yiraahdo funding rate funding fee sida loo kala bixiyo sida loo kala qaato sababta funding fee loo leeyahay funding fee kama hadlooyi feega oo exchange ka qaadanayo so fiyaasha way kala jiraan waxaa jirto fee oo exchange ka qaadanayo waxaa jirto fee oo la sii doono short sellers iyo waxaa jirto fee la sii doono long sellers long traders so macnaheeda afiirino kow wuxuu leeyahay funding fee is the price between the perpetual and the spot price-ka lacagta qiimaha lagu kala gadanayo lagu kala iibsanayo iyo lacagta qiimaha perpetual lagu kala iibsanayo inta u dhaxayso is the funding rate waa isfahamnay funding rate kaneeto when the market is actually upward markuu suuqa kor u socdo the funding rate-ka wuxuu noqdaa positive and when the market is trending downward the funding rate-ka wuxuu noqdaa negative so when the funding rate is positive upward oo noqonayo oo positive oo yahay the long traders-ka of perpetual futures-ka waxay siiyaan lacagda short traders dadka shortka ku jiro ayaa feegaas la sii doonaa and when the market is trending downwards the funding rate-ka wuxuu yahay negative lacag waxaa la sii doonaa the short traders will pay the long future traders waa isla fahmnay so waxay leeyihiin dadka long ku jiro markuu positive yahay maadaama suuqa kor oo u socdo iyaka waxay dhiibi doonaan funding fee waxay sii doonaan the funding fee anybody waxaa exchange-ka ka qaadi doono anybody oo short soo gali doono waxaa ka ballan qaadeynaa funding fee in lagu siiyo if you are ku soo gashid the equivalent waxa la yiraahdo the count oo aad ku soo galaysid for example inta laba trade aan kula jiraa waxaan ku jiraa wif iyo waxaan kale ku jiraa troy waa laba meel waa kala duwan yihiin wif aan ku bilaawno wif qiimihiisa wuxuu fadhiyaa the fair price waa price-ka oo hadeertaan perpetual-ka oo ku fadhiyo lagu kala ganacsanayo iyo index-ka price-ka waa spot-ka intuu fadhiiso inta u dhaxayso spread-ka u dhaxeeyo waa the funding rate waa 0.001% wuxuu yahay positive waxaa la sii doonaa dadka oo shorts-ka soo gali doono funding rate-kaneeto funding fee-ga ka faa'iideysan doono anaa lacag laga qaadi doonaa anaa waxaa laga qaadi doonaa feega laga qaadi doono sida loo xisaabiyo waa san let's go back up funding rate-ka hadda meeshaaneetu wuxuu fadhiyaa 0.01 waxaa u qaybisaa 100% waxaad ku dhufanaysaa lacagta a ku jirtid positionka your count my position hadda aan ku jiro waxaa waaye 171 waxaa ku dhufanaa 171.6560 aa laga qaadaa 0.0171 goormee laga qaadaya the countdown 3 hours from now waa 2 sac 3 sac 4 sac 5 sac 6 sac haweenimo meesha ku gaarto anaa waxaa laga qaadi doonaa fee u qalmo 0.0176 xagee laga soo qaadaya lacagtaas waxay ka bixi doontaa available margin-keyga hadda available margin-keyga waxaa 6798 available margin-kaana lacagta laga qaadi doonaa let's say available margin-kaadi waa 0 lacag ma kuugu jirto lacagtaada dhan trade ku jirta haddii inta 0 ay tahay waxaa laga qaadi doonaa margin USDT-geyga waxaa laga qaadi doonaa 0.0171 waa isla fahamnay
when a funding rate is positive, when the funding rate is positive, the longs will pay the short traders. It is an incentive. It is encouraging. Wa incentive, wa encouragement. وحاوي incentive معنى هذا ورنيو أديان نشرح وحاوي short يالو سودو هذا سوق السوق قلا أنكو سيه في أن كاغا سوق هذا نكانيتو محمد أفضوب أو حكا سوق هذا 0.17. when there is market in the book order waxaa ka helaysaa qaf ku soo gali doono positionka aniga aan haysto. The same amount of position aniga aan long kula jiro, somebody else has that same position oo wuxuu ku soo galayaa short. ninkaasaa la sii doonaa positionkaada. The more the position aa ku soo gashid, if meeshaan positionkaygii hadduu ahaa lahay 0.0001, haddii uu ahaa lahay 7,000 positionkayga waxaa laga qaadi doonaa 0.7. so the more positionkaadi uu badan yahay, feegaadi will go up. You will pay more fees. waxaa laga qaadi doonaa feega oo exchange-ka ku soo gashay wuu yar yahay, kaas dhaaf. laakiin waxaa laga qaadi doonaa also feega la sii doono short traderska haddii uu yahay the funding rate kaneeto oo positive oo ku fadhiyo. macnaheeda let's go to WIF. chartkan fiirino, WIF aa soo fiirinayna. we know WIF has been going up, wakana on an uptrend, long wire. So that means kuwa long ku jiro hadertan waxay suuqaneeto ayaka laga qaadi doona funding fee. aniga funding fee-ga waxaa laga soo qaaday video yaa sheega aado shili waxaan soo galay, waxaan jeclahay shalay inaan soo galay. so for at least labo beri waa kana WIF of Somali trader one day ago aan soo dhigay. maalintaan soo dhigay waxaan ku galay trade, waxaan ku galay WIF, waxaan hayaa almost 48 hours aan hayaa sidii shalay u soo galay, almost 48 hours wax yara ka dhiman. so aniga waxaan ku fadhiyaa 226%, $4 faa'iido. every time oo kor ii aaday aniga profit aan kala baxay. take 1 profit, take 2 profit, take 3 profit, weli waan ku sii jiraa. already faa'iido waan kula jiraa. already lacagtii aan geli waan kala baxay. anoo faa'iidana ku jiro waa kala baxay. intaan kalena faa'iido ii sii tahay. now what I am going to do is hadhowti stop price keygii aan kor u soo qaadaya, liquidation price keygii aan keenaa. waxaan keeni astaghfirullah, waxaan keeni doonaa my average entry. so my stop loss iyo my average entry geygii way simnaan doonaan. ma khasaarin, faa'iidaan kala baxay, funding fee waa laga qaaday, anaana faa'iido ku fadhiyo. okay, xagee ka arkaynaa? let's go to Troy waan itusi doonaa. so this is my funding rates. wakana my funding rate wakana. so for the past trades aan soo galay, ETH iska daa, WIF 1 2 3 4 5 6 oo trades, hal trade waa. every countdown saacadaaneeto markay soo dhacdo, countdown kaneeto oo soo dhammaado, every 8 hours waxaa ka dhaco an exchange of a funding rate kii isbedeli doono. but most likely kuwan waxay sameeyaan every 4 hours funding rate ku isbedelaa. some other coins waxaa jirto waxay qabaan funding rate every 8 hours. coinka ku jirtid countdown kiisa fiiri, every 4 hours miya ama every 8 hours waa. way kala duwan yihiin. so aniga hadda WIF allahan beri aan ku soo jiro dhan waxaa laga soo qaaday maadaama aan ku jiro long, waxaa laga soo qaaday funding fee. funding fee-ga laga soo qaaday almost waxay u qalmataa almost $1 oo funding fee waa laga qaaday. waxaa la sii anybody oo suuqa ku soo jiro short trader. waa isla fahanay dhinaca la yiraahdo funding fee positive haddii uu yahay ninka long ku jiro laga qaadi doona. khasaaro ku jirnaa unrealized profit, negative ha ahaado ama positive ha ku ahaado, it does not matter. long ma ku jirtaa waqtigan haddii uu kugu dhammaado, countdown kan haddii oo adigu kugu dhammaado oo expired kugu noqdo,
lacag waa lagaa qaadi doonaa funding fee waa lagaa qaadi doonaa funding feegaasna intuu kasoo baxaya marginkaaseeto hadhooti haddii inta marginkan uusan kugu jirin waxaa laga bixi doonaa margin USDT halaa kugu jiro inta zero haddii ku yahay intaa laga qaadi doonaa liquidationkaada pricekaadana kor usoo durqaa because your margin USDT lacaga isticmaalaysid way yar tahay waa lagaa soo yareeyey liquidation pricekaada kor u imaan doonaa taaseeto waa in isha ku haysaa okay let's go to Troy hadda dhow aan galay waqti dheer ma galin waxaan galay hadda dhow so Troy intaa ku soo galay waa kana intaa waxaa uu soo galay long I just wanted to show you guys dhinaca negative waa kana funding rate when the funding rate waxaa soo galay before the countdown a minute before the countdown waxaa u galay long intaa ku galay long u galay أنا waxaa ku jira positive hadeertaan u jeedaa it's already negative صح let's go to 5 minutes chatku wax miiga galay anyway so waxaa hadda uu jiraa long waxaa uu jiraa Troy long haddii la fiiriyo funding ratekiisa waa negative macnaheedu waxaa waaye when the countdown expires anaa lacag la isii doonaa anaa fee la isii doonaa fiiga la isiinaayo wuxuu u qalmaa waa kana fiigiisa xisaabino zero haddaa wuxuu wax mid kaloo ahaa 0.0622 almost waxsaas camal u ahaa divide by 100 okay waxaa ku dhufanaysaa equals waxaa ku dhufanaysaa 97.416 waa badiye 97.416 anaa waxaa la isiinayaa 0.06 cents oo fee a la isii doonaa fiigaaseeto xagu galaa intuu galaa anaa helaya faa'iido lacagtaas already wuxuu ii galaa accountigay ma la iga qaadanayo and how do I know that let's go back to this waa kana 2 o'clock laba sac oo hal daqiiqo ka hor aan waxaan u galay long waa kana fiigayga waa haystaa hadda waxay ii tahay 2 sac iyo 21 so 21 minutes ago waxaan u galay long anaa waxaa la isiiyey fiigana waxaa la isiiyey 0.061 passive income waaye but you have to trade waa inaad gashaa adoo trade ku jirin ma galaysid why do they do this sababteesaan u yeelayan maxaa waaye why did they do this negative funding kaarna maxay u yeeloyaan because suuqa down trade waaye let's go to Troy waa kan Troy if you look at Troy down trade ku jira صح kan anaa waxaa samaystay chatkayga waa iska daa ku mashquulin but anaa waxaa inta dadka shora ku jiraan down trade oo hadda ku jiray right waa la soo daadiyey waxaa la soo daadiyey almost 41% so this is an encouragement anaa laysoo diiwaangelinayo waxaa laydhahoyaa warniyos long u soo gala suuqa anakaa waxaan igaaga soo qaadaynaa dadka shortku ku jiro waxaan igaaga soo qaadaynaa fee adaa ku siinaynaa aniga waxaa la siiyey 0.016 because anaa waxaa u galay long dhinaca Troy inta already waxaan ka ahay negative but eventually wuu ii imaan doonaa waan ka baxaa suuqa waxaa ka shaqaystanaya halihii lacag yariistii oo longa u galay iyo funding fee if you look every time aan trade galo sometimes niidu waa ku haya positive miya negative miya waan xisaabtama inta bari ahay doono iyo inta oo countigan inta ku gali doono funding feegiisa fiirine waa qiyaasaysa waxaa leedahay oo xagee u badan tahay halahan lacag yariisa haastaa maybe $5 haastaa funding feega markasta laga qaadi doono waxaa laga qaadi doonaa $1 haddii aan bahalkan loan ku galo oo dhinaca loango si fiican u aadin adiga funding fee laga qaadaya feegiina waa laga qaadaa hadhowta negative ku jirta lacagtaada zaad u soo yaraanaysa so almost waxay at the same time waxay ku noqon kartaa waxa la yiraahdo one of your indicator ku noqon kartaa as a harmonious indicator because waxaa soo fiirinaysaa moving average patterns waxaa soo fiirinaysaa volume ka soo fiirinaysaa
everything aa soo fiirine waa isku soo wada dare waxaa leedahay khasaare inta loogma ogolaa analyskaada soo samaysatay also waxaa imaan kartaa funding rateka fiirid kartaa yaa la encourage gareynaya yaa la dhahoya soo gala iyo yaa la dhahoya suuqa ka baxa so the more funding fee-ga oo hay oo noqdo shalay waxaa xasuustaa troy $2 oo ahay maraa jirto $2 iga qaadeen waa kana short aan u galay anaa waxaa laga qaaday $2 shalay keligiisa wuxuu ahay $2 ka waran so you can see how they influenced dadka shortka inay ka baxaan suuqa ee long ee soo galaan because ninka shortka lacag badan ku galayo fee badanaa laga qaadaya so eventually profitkiisa inuu qaato rabaa oo suuqa oo ka baxo but so this one the purpose was just demonstration short hadeertaan long u galin dhinaca Troy I prefer not to go long because even though wuxuu ku jiraa meeshaan anigu ma imaadin analysis wuxuu ku jiraa an ascending triangle dhinaca long u badan yahay that is only if it breaks out haddii oo kor u jabsado waaye analysiskayga intaa ku qarsaday ascending triangle haddii oo jabsado waa kaasa long haddii dhinacan u soo jabsado waa short so meelahaasaa ku wada sugaya inta buy waaye every time intana waa sell every time so haddii oo u jabsado good you enter long rectangular waaye at the same time rectangular sababta u dhahayna waa kana inta waaye iyo inta those two places rectangular so labadaas meelaa haasataa labadaa meel hadduu soo jabsado waa very opportunity fiican waaye but all you have to do is waa inaad sabartaa bal ujeedada videoganet waxaa ugu talagalay si aan u fahamno funding fee-ga when funding fee hadduu positive yahay the long traders aa lacag waxay siinayaan the short traders and when funding fee oo yahay negative waxaa la sii doonaa the short negative markuu yahay waxaa la sii doonaa the positive waxaa la sii doonaa the long traders lacagtaas waxaa laga soo qaadayaa meeshaana laga soo qaadayaa haddii inta lacag kugu jirin waxaa laga soo qaadi doonaa marginkaadini haddii laga soo bixiyo waxaa soo dhawaa doono bahalka la yiraahdo your estimated liquidation price-kaadi kor usoo durqaayo so keep that in mind every time when you are trading bahalkaneeto cryptocurrency-ganeeto funding rate-ka iyo funding when it's positive and negative haddii la fiiriyo intoro aniga waxaan ku jiraa $90 oo faa'iido waxaan ku jiraa khasaaro oo $40 oo khasaaraan ku jiraa inta u dhaxayso $50 oo faa'iido anaa waxaan ka haystaa dhinaca the funding fee I hope that clarifies this when it comes to dhinaca funding fee funding rate-ka wuxuu yahay dadka la siiyo short traderska iyo long traderska ujeedadeeda dhan is nothing else is so that ay u soo dhaweeyaan price-ka u dhaxeeyo perpetual-ka which is this one which is the fair price iyo index price-ka rabaan inay isku soo dhaweeyaan that's why funding rate-ka marmarka kor u kiciyaan maadaama price-ka ay zaid u kala dheerayaan marka price isku soo dhawaato funding rate-ka way soo yareeyaan every 8 hours countdown ka dhaco sometimes koonayaasha qaarkoodana waa every 4 hours lacag laga qaadi doonaa I hope inaad halahaaseeto aad ku fahantay and waan igu soo dhaweynaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu